Ndiona ujena kama fero avege zwino nga urari unamwembekanya mshumo ya televisheni ya Rwambo rwabo rwa damuni inevadzedza ngayo ahuna chandu iteri ahuna ndi Maambiwa fedzi hone ini chandu musi risathu jena kha anamusi asikhwine rithomo udivadza lushaka nge hayani uri channel ino ya SABC le haye ibo hashiwa twi kha app ya khasho ya SABC ndi mafhungo avhuḓi tsoma zori mini ro jena zwithuni mafhungo avhuḓi nga manda hezo zwiamba uri inombekanya mushumo imuyani zwino twi kha SABC li haya na kha SABC Plus zwine zwaamba uri mini vone hanenge hayani aba download hey app kha phone yabo arali basakoni kana ara thamisi ba mualu aba umule mudhulu aba thuse uri ba download chandu ndi chikoto mujenerera hey app a ibadeli witenda vone vana data fedzi ndizvo zvo fedzi zvine zvatodea kha vone kha ba download zvino richiko amba zwithu zamara ndi asifuna ali hanende the download limwe line rakadi li ombedzela lone ndila uri nga vashele mulenje kha inombekanya mushumo yashu na kha ḓiwana na musi mbudziso ndi mbili ngauri rine ri a tama uri vone vari mini nga mafhungo ane a vha khou itea kha lino ḽifhasi mbudziso ya u thoma iri mahoro a zwa polotiki o ḓiṅwaliselaho u nga dzhenelela dzikhetho zwa zwino ndi a 540 vone vari mini nga tshivhalo ichi kana tshivhalo ichi vha tshi vhona hani matsina kha fhungo lashu la vhuvhili le rali isa lushakani mbudziso yo vha i khou ri vha vhona unga ndi ifhio thimu ine ya ḓo wana gundo kha mutambo wa matshelo wa tshiphuga tsha makhaulatshele a MTN 8 vhukati ha Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates kha mbudziso dzashu vho dzipfa vhupfiwa havho ndi a ndeme arali vha khou ṱoḓa tshipiḓa tsha inombekanya mushumo nga vha ri ṅwalele kha seṱere lashu la Facebook na X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro zashu 078 459 1516. This morning they received intelligence that there were some of the suspects hiding at a safe house in Kwamashu. Once they identified the premises, they approached the premises, and when they breached the premises, they were met with gunfire. Khatho dza mafhungo vahumulelwa vatanu va u homboka masheleni vho thuntshiwa vha vhulawa kha muthunchano na mapholisa ngei Kwamashu devhula ha Durban. Tsho nyitisa uri ndi ḓiwane ndi afho hune nda vha hone ndi uri khonani dzanga ro ri fhethu vha vha tshi khou amba nga vhana vhavho uri vhana vhavho vhana vho khotsi vhana vhavho vha itelwa zwithu zwavhuḓi na nṋe nda humbula uri khamusi nda ita ṅwana ndi ḓo fhedzisela ndo itelwa zwithu zwavhuḓi. Tshivhalo tsha vhana vhane vha khou ḓihwala tshi khou sumbedza tshi khou hulela vhukuma kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Displeasing to note that the hotel operators and accommodation establishment are reporting that 4 and 5 hotel stars are already doing well. Zwoṱhe zwimungwalani kha ndugiselo dza mutambo wo lindelwaho vhukuma wa makhaulatshele a MTN 8 une wa ḓo tambelwa ngei stadium tsha Moses Mabhida ḓoroboni ya Durban matshelo. Fhungo la u thoma ḽi vha humbulelwa vhaṱanu vha u homboka masheleni vho thuntshiwa vha vhulawa kha muthunchano na mapholisa Kwamashu devhula ha Durban. U thuntshana uhu ho vha hone nga murahu ha musi mapholisa vho londa vhuṱanzi he vha vho wana ha uri zwiwo zwa u homboka masheleni zwi khou engedzea vhuponi ha Durban. Izwi zwo livhisa kha uri mapholisa vha vandamele iṅwe nnḓu nga matsheloni a ḽavhuṱanu he vha humbulelwa zwa pfala uri vho dzumbama hone. This task team consists of multiple disciplines from the SAPS and includes the Hawks as well as intelligence. This morning they received intelligence that there were some of the suspects hiding at a safe house in Kwamashu. Once they identified the premises, they approached the premises, and when they breached the premises, they were met with gunfire. During the shootout, 4 of the suspects were fatally wounded. I would like to thank the police force for their hard work in finding these criminals because this community had been living in constant fear. Majority of the killings are as a result of police looking for suspects, and a shootout ensued between the police and the criminals. The police then retaliate to protect themselves as well. After today, the community of Kwamashu will have a peaceful night. Rishko bvela phanḓa kha tshikhala tsha miṅwedzi miraru hono vha na mahoro a zwa polotiki a fumisumbe a ṅwaliswa na vha IEC
u dzhenela dzikhetho dza ṅwakani zwine zwa khou swikisa tshivhalo tsha mahoro a zwa polotiki ane anga dzhenela dzikhetho kha maḓana 5 na 4. Vha IEC vha ri nomboro iyi inga engedzea fhedzi vha ṋetshedza ngafhadzo ya uri a si oṱhe mahoro e a ḓiṅwalisa ane anga fhedza kha bambiri ḽa vhukhethelo ngauri maṅwe ao zwi nga itea a sa swikelele ṱhoḓea. 17 political parties that we have just registered and entered our register of political parties as a country. But linked to that is probably to indicate that we have over 540 political parties on our register as the Commission. 300 plus of those are registered to contest elections at a national level and a provincial level, and obviously they can contest municipalities. Whereas 200 thereabout of them are only registered to contest municipalities. Operation Dudula, it is registered now as a political party. And we comply with all the guidelines, the code of conduct, because before the IEC approves, they would look at what you stand for. And what you stand for can only be captured by the constitution of the organization. What is our ideology? Number one, we uphold African nationalism as our foundation pillar. Number two, we cherish and foster Pan-Africanism as our liberating creed. Number three, we are guided by the spirit of African self-determination. We are not saying we are done with the ANC, but what we are saying is that we want to fix the ANC. We can't fix it from the inside, hence we need to fix it from the outside. Therefore, we are calling on all those who love the ANC and all those who were left out by the ANC to vote for us. This is why we are building Rise Mzansi as an inclusive movement. It cannot just be done through an election. It's important, we will contest it, but this needs the participation of South Africans in all walks of life. These values and goals must be a way of life that informs what we do in politics, in civil society, in business, and the public service. The increase is really to improve access to voting stations for various communities and the citizens, but also to manage that at each voting station we don't have very high numbers of registration, so that within the given hours of voting, everyone registered at that voting station is able to vote and there are no long queues. So it's an election management arrangement. Musi ri tshi kha ḓivha kha ḽeneḽo fhungo zwa zwino nga ri dzhene kha vhupfiwa he ra rumelwa nga kha dzi video dza WhatsApp he mbudziso yashu yo vha i tshi khou uri mahoro a zwa polotiki o ḓiṅwaliselaho u nga dzhenelela dzikhetho zwa zwino ndi a 540 nga tshivhalo. Vhone vha ri mini nga tshivhalo itshi? Nda hafha vho ṱangana nga tshilidziso lubathengo tshituthoni ya mahoro o ḓalesa u vhuya swika kha 500 zwi vha zwi khou amba uri vhathu a vha khou pfesesana, vhathu a vha khou tenda u konḓelelana, zwine zwa sia zwi tshi amba uri polotiki yashu nga ngenoni i vha yo no tou lusesa veḽu ngori muṅwe na muṅwe vha sokou thoma dzangano ḽawe ḽine a si mafhungo avhuḓi. Nṋe ndi vhona u ḓala mahoro ayo zwi tshi ḓo ṋea mutsiko ḽihoro ḽivhusi uri ḽi sa isa tshumelo vhathuni kana ḽa sa ita tshumelo nga tshifhinga. Vhathu zwendo vha ḓo bva khaḽo vha ya vha ṋanga ḽiṅwe ḽihoro ḽa khwine kha musi ḽine ḽa ḓo fhulufhedzisa vhathu tshumelo ya khwine. Ya sagamisi vho ṱangana na maganya lutendo u bva soshanguve a maguvha tshilivho nga vhudzulo. Mahoro a zwa polotiki u tou amba ngoho nṋe ndi vhona o ḓala nga maanḓa, tshivhalo tsho ḓalese tsho na uri tshi tou zwi ḓivha uri ndi ḽifhio ḽihoro ḽine ḽa ḓo phuletshedza. Nṋe ndi vhona maṅwe mahoro a khou tou ḓinetisa khathihi no ḓi fhedzela tshifhinga u redzhistara. Ndaa.
ri kha ḓi bvela phanḓa na vhupfiwa havho nga ri lavhelese uri avho vhe vha ri ṅwalela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook kha SABC Mafhungo vhone vho ri mini nga fhungo iḽi ḽa tshivhalo tsha mahoro o ḓiṅwaliselaho u khetha. Ri ḓovha ri tshi khou lavhelesa vhupfiwa ha u thoma vhune ha ḓovha hu tshi khou bva kha tshinanṋe uri o ḓalesa mahoro hayo ndi ngani aya mahoro a sa tou imedzana na ANC khathihi. Mulaedza u tevhelaho u khou ḓa na ntsieni National Phala a ri mahoro o no ḓalesa hayo ndi a ḓisolesa uri nna nga ḓuvha ḽa u thoma ndi tshi ri ndi khou ya u khetha nda khou zwi itela mini. Uyo ndi ntsieni vhupfiwa vhune ha khou tevhela u khou bva kha musoliwa uri nṋe ndi vhona a mafhungo a vhuḓi ngauri zwi ḓo ṋea mutsiko na kha ḽihoro ḽivhusi uri vha ise tshumelo vhathuni nga tshifhinga vho sedza uri arali vha kundelwa u isa tshumelo vhathuni vhadzulapo a vha tsha ḓo khetha futhi. Vhuṅwe vhupfiwa vhu khou ḓa na khumbelo Muzila ane a ri mahoro o ḓalesa vhukuma zwine zwa nga sia hu sa tou vha na mbambe khulwane. Ro livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho nga ḽeneḽi fhungo fhedzi a ri se phanḓa zwa zwino. Minista wa muhasho wa zwa pfunzo dza nṱha Dr. Vho Blade Nzimande vho imiswa lwa mulayo u vhea Yunivesithi ya South Africa nga fhasi ha ndaulo. Ndaela iyi yo ṋetshedzwa matsheloni a ṋamusi. U vhewa nga fhasi ha ndaulo zwo vha zwo tea zwo thoma ṋamusi izwi ndi nga murahu ha musi Vho Nzimande vho ḓivhadza vha yunivesithi nga tsheo yavho. Tsheo iyi i khou ḓa nga murahu ha musi muvhigo wa muṱoḓisisi o ḓiimisaho nga eṱhe wo bvisela khagala zwa uri ho vha na u sa tshimbidzwa zwavhuḓi ha masheleni khathihi na ndaulo i si yavhuḓi zwe zwa sia zwi tshi kwama kushumele kwa yunivesithi. Ri tshi khou bvela phanḓa mphigela wa zwino wa zwinoni wo ṱanganyaho ḽa Afrika Tshipembe u khou thengisa nḓisedzo ya zwibveledzwa zwa khuhu zwihulwanesa makumba na ṋama ya khuhu. Maṅwe a mavhengele mahulwane a khou tendela vharengi vha tshi renga fhedzi tshivhalo tsho tou tiwaho tsha makumba. Minista wa zwa vhulimi Vho Thoko Didiza vho khwaṱhisedza uri tshiimo tsha zwino tsha vhulwadze ha zwinoni tshi nga si kwame nḓisedzo ya ṋama u mona na shango. Vha ri muhasho u ḓo sedza u renga u bva kha maṅwe mashango makumba a u ḽa na a u thothonya zwikukwana u itela u thusa kha tshiimo tsha zwino. Gauteng, Limpopo, Mpumalanga na ngei Free State ndi one mavunḓu o kwameaho vhukuma. U swikela zwino ho no vhulaiwa khuhu dza miḽioni dza sumbe. Vhaḓivhi vha ri zwi ḓo dzhia miṅwedzi ya rathi u ya kha ya 12 u vhuyedzedza nḓisedzo ya makumba na ya ṋama ya khuhu tshigani. Vharengi vha khou homelwa nga murahu ha u gonyiswa ha mitengo ya zwivhaswa fhano Afrika Tshipembe u bva tsha miṅwedzini yo fhelaho. Izwi zwi tevhela u gonya ha mitengo ya piṱirolo lwa vhuṱanu kha uno ṅwaha wa 2023. Mitengo ya tshakha dza piṱirolo dza 93 na 95 wo gonyela nṱha henefha vhukati ha randa na senthe dza malo na randa na senthe dza 19 nga ḽithara. Zwa zwino ṱanganedza muofisiri wa zwa vhudavhidzani kha muhasho wa zwa fulufulu na minerala Vho Ernest Mulibana. Vho Mulibana ri khou vha ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vhathu vha khou lila ndi ngani piṱirolo na dizeli zwi tshi khou tou ḓura nga u rali? Ndi madekwana muhashi ndi madekwana vha thetshelesi vhoṱhe. Afrika Tshipembe mutengo wa paṱirolo wo gonyesa zwi khou itwa nga ndavha ya uri sa shango ḽa Afrika Tshipembe a ri na zwibveledzwa zwine ra nga zwi shumisa u ita paṱirolo yashu fhano hayani. Ri kombetshedzea u renga zwibveledzwa mashango ḓavha kha mashango ane a bveledza zwo what we call resources kana crude oil dzine ra dzi shumisa kha u ita paṱirolo na diesel. Vho Mulibana ri tshi khou zwi renga mashango ḓavha ri renga nga mutengo wavho. Vharengisi vha vhea mutengo rine ri ambi tshithu ri renga nga mutengo we vha ta wone. Ndi fhungo ḽa u thoma. Zwino ri khou zwi renga mashango ḓavha ri dovha ra kombetshedzea uri ri zwi transporte u bva hanefho hune ri khou zwi renga hone zwi ḓe fhano Afrika Tshipembe rina zwi pfhi shipping. Musi ri khou zwi transport ri dovha ra badela ndindakhombo uri hu songo itea tshiṅwe tshithu khazwo zwivhaswa musi zwi khou bva hone zwa bveledzwa hone zwi ḓa fhano Afrika Tshipembe. So ndi henefho hune mutengo wa paṱirolo wa thoma u gonya hone. Arali vho lavhelesa vha ḓo zwi vhona uri kha vhege dzedzo fhelaho kha miṅwedzi ino yo fhelaho rand dollar exchange
yo ḓo tsela fhasi, rannda yo ḓo tsela fhasi zwiṱukuṱuku musi i tshi vhambedzwa na doḽara ya ḽa Amerika. Zwino zwi khou amba uri vharengisi vha zwivhaswa vha rengisa nga doḽara. Zwino arali rannda yo wela fhasi ri kombetshedzea u renga nga mutengo wa nṱha. Tshiṅwe futhi ri dovha ri ṱangana na ndavha ya uri musi ro no zwi wana zwivhaswa zwo swika zwi swika anewa coastal ports vho Cape Town vho Eastern Cape nga uri langa u ralo, ri funa dovha ra zwi bvisa hafho kha mavundu a pendela shango ri tshi a ḓisa mavunduni anga ngeno vhukati ha shango vho Gauteng vho North West na henengei kha vundu ḽashu ḽa Limpopo. Sumba uri ri kombetshedzea u badela zwine zwa vhidzwa transportation costs. Vha ḓo vhona zwa uri mutengo wa patrol Limpopo u nṱha u fhirisa mutengo wa patrol fhano Gauteng nga ndavha ya uri mini transportation costs dzi nṱha nyana. Tshiṅwe futhi hu dovha havha na thaidzo ya zwine zwa vhidzwa pfi general fuel levy, ndi muthelo une muvhuso wa u charger kha lithara iṅwe na iṅwe ya patrol. Ra dovha hafhu ra vha na zwiṅwe zwine ra vhidzwa pfi road accident fund levy, ndi levy ine i shumiswa u badela avho vhane vho ṱangana khombo ya moḓoro dzi badani dzashu. Zwino haya maga oṱhe o ṱangana a ita uri mutengo wa patrol u gonye, ndi ngazwo ri kha nyimele heyi noni ra vha khayo zwa zwino Afrika Tshipembe. Vho Mulibana, hu na iṅwe mbudziso hafhanoni ya uri hu na zwine zwo kanganyisa uri ndi ngani u tshi wana uri kha maṅwe mashango mutengo wa petrol u fhasi ngeno ri tshi lavhelesa kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe mutengo u nṱha, zwi itiswa nga mini? Vha khou ḽi amba zwavhuḓi muhashi, mashango haya a vha dzula tsini nga maanḓa a renga patrol yavho na dzi diesel dzavho u bva kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Fhedzi mitengo ine vha i rengisa ngayo hangeini mashangoni avho i pfala kana i vhonala i mitengo ine vha fhasi nyana zwiṱuku kha ine rine ra rengisa ngayo fhano Afrika Tshipembe. Hezwi zwi khou itwa nga ndavha ya uri rine sa Afrika Tshipembe ri na general fuel levy, ra dovha ra vha na road accident fund ine lithara iṅwe na iṅwe ya patrol kana ya diesel ine ya rengwa ri engedza mutengo nga u ralo. Zwino hayo mashango a vhaledzani kana mashango ane vha dzula tsini tshavho fhedzi kanzhi hu vha hu badela transportation cost ya zwivhaswa zwine vha ḓa vha zwi renga fhano Afrika Tshipembe. Mutengo une vha ḓo badela bomboni vha tshi yo shela ngayo patrol u vha u fhasi nyana nga ndavha ya uri vha ḓo wana uri mashango ayo hana general fuel levy kana hana zwine ra zwi vhidza road accident fund levy ine rine ra vha nayo fhano Afrika Tshipembe. Zwi ita uri mutengo wavho u vhonele u fhasi nyana musi u tshi vhambedzwa mutengo wa patrol kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Vho Mulibana, petrol ya unleaded 95 i khou ḓura u fhira heyi ya 93, ezwo zwi vhangwa nga mini? Hezwo zwi vhangwa nga uri 95 octane i shuma nga maanḓa kha mashango a pendela shango kha vhupo nga maanḓa ha pendela shango henengei vho coastal area. Ngeno kha inland a huna ṱhoḓea ya u shumisa patrol ya 95. Arali vha ya Cape Town zwino kana vha ya ḓoroboni iṅwe na iṅwe Eastern Cape kana KwaZulu Natal vha ḓo wana uri mutengo wa 95 u fhasi nga maanḓa, tshiṅwe tshifhinga u a vha fhasi kha wa 93 ngauri heyi patrol i shuma henengei kha mashango ane ya vha phanela shango. Nga ngeno inland hu shuma patrol ya 93. Zwino muvhuso u bva nga 2006 wo dzhia tsheo ya uri u manage lo zwino pfi demand side management, vha dzhenise levy ya 10 cent kha lithara iṅwe na iṅwe ya 95 u itela uri demand ya 95 kha vhathu vhane vha vha inland i tsele zwiṱukuṱuku fhasi, sa vhambedzwe na demand ya 95 kha bulege dzine dza vha kha pendela shango hune ya khou ṱoḓea hone. Ngeno hu uri zwiendedzi zwine zwa vha kha ḽino ḽa inland zwi a kona u shuma nga patrol ya 95 ya 93. Fhedzi ri khou zwi vhona zwa uri vhabveledzi vha zwiendedzi ano maḓuvha vha vho themendela uri hu shumiswe 95 fhedzi. Ndi ngazwo muhasho na muvhuso nga vhuphara u tshi khou ḽi lavhelesa u ḽi fhungo uri nga ndavha ya uri ho no vha na dzi tshanduko kha thekhinolodzhi na ṱhoḓea dzine vhabveledzi vha zwiendedzi vha khou ṱoḓa zwone, ri ḽi bva hani ri tshi ya phanḓa. Fhedzi zwa zwino mbuno khulwane ndi ya uri 95 i shuma nga maanḓa coastal areas, ngeno hu uri 93 ri i shumisa nga ngeno inland. Ndi ngazwo mutengo wa 95 u nṱha ngeno u fhasi nga hangei kha coastal. Vho Mulibana, vha khou amba la 95 zwa uri 95 i na maanḓa na u kona u kokodza tshikhala tshilapfu u fhira 93, ndi zwone? U nga si tori ndi zwone, maanḓa a patrol a tshimbila nga kureilele kwa mureili wa tshiendedzi ene muṋe. Nga nḓila ine vha kanda ngayo mapfura
zwi determine uri vhone patrol yavho iḓo lasta tshifhinga tshingafhani nga nḓila ine re vho ima robotoni vha tshi takuwa ngayo zwi determine uri patrol yavho iḓo tshimbila tshifhinga tshingafhani colorant ino shumiswa the octane ino shumiswa kha 95 i a ḓura nyana fhedzi zwibveledzwa zwa u thoma zwine zwa ita patrol ya 93 zwi a fana zwoṱhe hu tou fhambana fhedzi yone octane so zwi nga si tou vha zwithu zwine nda nga amba ndi ri patrol ya 95 i na maanḓa u fhira ya 93 dzoṱhe ndi vhona nga dzi shuma u fana a ri pendelele nyambedzano dzashu kha tshino tshifhinga uri kha miṅwedzi i ḓaho ri nga lavhelela u tsa kana huṅwe u gonya ha mitengo iyi na zwa zwino ri khou lavhelesa ri khou vhona zwa uri price ya crude oil i nga i khou tsela fhasi i khou kanda henefha vho $83 per barrel zwine zwa khou ri sumbedzisa zwa uri hu nga vha na khonadzeo dza u tsitsela fhasi mitengo ya patrol fhedzi muhasho wa zwa minerala na fulufulu u ḓo ḓisa nḓivhadzo nga ḽavhuṱanu ḽa u fhedzisela ḽa ṅwedzi wa October uri ḽavhuraru ḽa u thoma ḽa ṅwedzi une wa khou tevhela une wa ḓo vha wa November mutengo wa patrol u ḓo vha wo kanda gai fhedzi ri khou ri tshi lavhelesa mashango ḓavha ra vhona zwa uri ṱhoḓea ya diesel i nga i khou gonyela nṱha i tshi ya nga ngei Europe vha ḓo zwi humbula zwa uri ndi zwino vhuria ndi hune vhu khou dzhena vhu khou ḓifha maanḓa zwi amba uri ṱhoḓea ya diesel nga ngei i khou gonya i tshi ya zwine vhoraikonomi vha ḓo amba zwa uri the higher the demand the higher the price so kha diesel hu na khonadzeo dza uri mutengo wa diesel u dovhe gonye u tshi ya fhedzi mutengo wa patrol hu na khonadzeo dza uri u tsele nyana zwiṱuku fhasi fhedzi haya mafhungo a ḓo khwaṱhisedzwa nga muhasho musi maḓuvha one ona sendela vho mulipana ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana avhuḓi nda masina avo ndi vho Ernest Mulibana vhane vha bva kha muhasho wa fulufulu na minerala vha vha tshi khou amba na rine nga ḽeḽi fhungo ḽa u gonya ha peṱirolo ndi ri tshi khou tou vhuya nga maanḓa fha Afrika Tshipembe nga hafha ndi makumba a khou gonya nga hafha ndi dzi peṱirolo fhedzi ṱhamusi zwezwi miṅwedzi i tshi khou ḓi ya zwithu zwi ḓo vha khwine zwa zwino a ri livhe maragani ri ya vhuya usikale ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ḽiṅwe ḽa mafhungo mahulwane a ṋamusi ndi ḽa nga vhahumbulelwa vhaṱanu vha u homboka masheleni vho thuntshiwaho vha vhulawa nga mapholisa fhaḽa kwa mashu devhula ha Durban u thuntshana uhu ho vha hone nga murahu ha musi mapholisa vho londa vhuṱanzi he vha vhu wana uri zwiwo zwa u homboka masheleni zwi khou engedzea vhuponi ha Durban. ḽiṅwe fhungo ḽi ri muphuresidennde wa kale vho Kgalema Motlanthe vha ri ndi zwa ndeme uri vhathu vhane vha khou wana ndalukanyo vho ḓivhudza uri vha khou ṱoḓa u shuma muvhusoni kha vhulanguli uri vha vhe vhathu vha vhuḓifhinduleli vha fulufhedzeaho. Vho Motlanthe vho amba izwi musi vhe yunivesithi ya Venḓa he vha avhelwa hone vho dokotela ha khuliso. Given the weaknesses of management and administration in our state, if we at a conceptual level make the distinction between the state and government on the understanding that efficient administration is an integral part of the state and ought to be permanent, whereas government serves as the face of the state for a term at a time, because whenever elections happen, the possibilities of a change of government do exist. Therefore, the graduates of the Faculty of Management, Commerce and Law, as well as other faculties, ought to explore possibilities of beefing up public administration and bringing honesty, efficiency, and innovation into that space. Our country is experiencing a polycrisis of weak administrations throughout the three tiers of the state, which then give rise to lawlessness and maladministration that serve as fertile ground for corruption. In a word, political stability is a precondition for development and progress. The subtext of my argument, therefore, is that institutions of higher learning bear the responsibility to produce graduates with the necessary will and skill to change current social realities and further expand the faculty of the mind.
Mungwaleri Generala wa SACP Bosoli Mapaila varisa izikhetho gute dza mwakani dzono tou ingamela vha ḽihoro ḽa makomunisi vha khou vhilaedzwa nga u sa ṋetshedziwa ha tshumelo kha vhadzulapo vha ḽino. Kha nyambedzano na vha khasho ya SABC Bosoli Mapaila vha ṱalutshedza tshiimo tsha shango ḽino tshi sa takadziho. Vari u shaya vhurangaphanḓa na u sa tevhedza nga mishumo ndi zwone zwine zwa khou ita uri vhadzulapo vha vhilaele. Vho Mapaila vha ri naho ḽihoro ḽivhusi ḽine ḽa tea u dzhia vhuḓifhinduleli sa sekithara ya private i khou sedzesa kha u ḓi vhuedza. They are obsessed with regulations that do not respond to the needs of the people, and they don't even change those regulations to respond to the needs of the people. And when the people try to do something for themselves, they reject to intervene and to help them in that regard. This is part of the problem. The crisis facing South Africa is a crisis of capitalism. It's not the crisis of the ANC. The problem with the ANC is that it has accepted responsibility to preside over a chaotic capitalist system, which of course we needed to have created an alternative to this kind of a situation. As we speak, there are more resources in this country that can avert this crisis. We are concerned about this matter ourselves, that the liberation forces are now to be defeated by reactionary forces that are all coming together to actually bring the ANC and its allies below 50%. When the ANC is defeated below 50, we are also defeated below 50, because that's what it means. But now the issue is the ANC, when will the ANC wake up? We have put proposals on the table. They want to cross the line, enter the race and cross the line and get defeated and then say, yes, you told us. There's nothing new, nothing tangible that comes out of these political parties as solutions for the crisis that we face in the country. It's a combination of parties that articulate capitalist ideas, that ideas that have already failed South African society. And therefore, we don't see many of those coming with a different alternative. Of course, they come with an alternative to the extent that people can express themselves freely. Mulandu wa bulayo la nedorobo wa masipala wa Collins Chabane bo Moses Maluleke une wa khou weswa vhahumulelwa vhaṱanu wo fhiriselwa phanḓa uya kha ṅwaha u ḓaho ngei khothe khulwane ya Pulukwane. Khothe yo dovha hafhu u fhirisela mulandu uyu phanḓa u ṋea ramulayo wa muṅwe wa vhahumulelwa uri vha vhale nga ha zwo no iteaho khothe u swikela zwino. Musi zwi tshe zwo ralo vhaimeleli vha vhahumulelwa vhoṱhe vhaṱanu vho ita khumbelo ya uri vhahwelelwa vha pfulusiwe uya kha iṅwe dzhele. Mulandu uyu u ḓo dovha hafhu u vhuyelela khothe vhukati ha ḽa 23 Phando uya kha ṅwedzi wa Luhuhi ṅwakani. Ramulayo muswa ane a khou imela muhumbulelwa vho shumani nṋe maḓodzi o Ruth Scott wo vhudza khothe uri vha khou bva u ṱanganedza bambiri dza rekhodo dza khothe. Vha ri a vha tou wana tshifhinga tshavhuḓi tsha u ṱola rekhodo idzo zwi tshi kwama muhumbulelwa ane vha khou imela ene. What is left is for me to go through them and also to consult with the accused based on what is on the record. And I can safely say I have consulted on the previous occasion with the accused regarding his instructions, and I can safely put it on record that there is a possibility of the application for the reopening of the state case. Vhahumulelwa vhaṱanu vha khou hwelwa mulandu wa bulayo wa u ṱoḓa u vhulaya na u luka maano na u tendelana kha u ita vhutshinyi. Vha muṱa wa mupondwa a vha khou tou ima tshoṱhe na u fhiselwa phanḓa ha tsengo iyi. Now it's going for next year. What about if another one now says that also is excusing himself or herself, and then they get another one? It means that this case will just go on and on like that. So yeah, we have a problem as a family. We don't see this case going. It's not moving at all. Khothe etshethelesa khumbelo ya pfulusa muhumbulelwa uya kha iṅwe senthara ya ndulamiso. I respectfully apply, my lady, considering the length of the period in which this case is going to be postponed to, that in the meantime, accused number 3 and 4 be transferred to Thohoyandou Medium B for their safety reasons, my lady. If they are to be kept for this long period, it is unlikely that they will be fit
to defend themselves when we resume trial, and we don't want further delays in this matter, my lady. That is my application as instructed by accused 3 and 4. Khothe ngoto hana chothe khumbelo ya upfuluswa muhumbulelo ubva sentharani ya ndulamiso ya Polokwane uya kha ya Ṱhohoyanḓou nga vhoramilayo wa muhumbulelwa yari i ḓo thoma ya davhidzana na vhalangi vha senthara idzo phanḓa musi i tshi ṋea thendelo. Tshivhalo tsha vhana vhane vha khou ḓihwala tshi khou sumbedza tshi tshi khou hulela vhukuma kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Na tshivhangi tshihulwane hu nga vha hu mini, honeha ndi zwifhio zwine lushaka lwa fanela u ita zwone u thivhela nyimelo iyi? Vha mbekanyamushumo ya zwa maramani vho swika he vha dalela vhupo ho fhambananaho vhembe u ṱola tshiimo uri tshi tou vha hani tshiṱirikini. Dziṅwe dza nyambedzano dze vha vha nadzo ndi dzi tevhelaho. Muṅwe wa ṅwana we a ḓo ḓihwala uri u shaya ha fhethu hune vha ya hone musi vha tshi vhuya zwikoloni, fhethu hu fanaho na library, midavhi yavhuḓi, ndi zwiṅwe zwa zwivhangi. Uyu vhona ene o vha na ṅwana a na miṅwaha ya 15, zwino ri tshi khou amba miṅwaha i vho hovhelela ya 18. Tsho nyitisa uri ndi ḓiwane ndi afho hune nda vha hone ndi uri khonani dzanga ro ri fhethu vha vha tshi khou amba nga vhana vhavho uri vhana vhavho vhana vho khotsi vhana vhavho vha itelwa zwithu zwavhuḓi, na nṋe nda humbula uri khamusi nda ita ṅwana ndi ḓo fhedzisela ndo itelwa zwithu zwavhuḓi. Ha fhedza ho itea mini musi a tshi vha na ṅwana a wana zwo zwi khou zwi amba zwo vha zwi zwa vhukuma? Nda wana uri ha si zwithu zwavhuḓi ngori zwa zwino ṅwana hezwi ndo musia ya ndi tshikoloni ndi a ḓivhudzisa uri ṅwananga hayani u khou ḽana, ṅwananga hayani o sala na mafhi. Nda wana uri mafhi hana ndi tou vuwa nga maḓautsha ndi tshi hamela, ende ndi tshi swika tshikoloni ndi ri khou kumedza pfunzo ya vha i si tsha dzhena. Hone masheleni a mindende ya vhana ine mme vha i wana i khou zwi kona na u unḓa vha avho? Naho vha vha tshi khou ṱoḓa ngori vha ri sa ḓivhi zwori ola mundende u tshi vho ḓa zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou ṱoḓea u ḓo zwi khavana kana u nga zwi khavi. Ra vho zwi wana uri zwithu zwine zwa vha zwi khou ṱoḓea kha ṅwana a zwi swikeleli hoyo mundende une ra u fhiwa ngori mundende ndi 500 ende vhana nga ṅwedzi vha 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 khou shumisa zwithu zwavho 1 mini. Thaidzo ndi dzifhio dzine na vha nadzo dzo vha na vhana musi ni tshe vhaṱuku? Thaidzo ndi dza uri musi hezwi ro no vha na vhana vha vuwa vhusiku vha tshi nyago mama, na musi ni tshi ṱoḓa u vhala tshiṅwe tshifhinga a ni focus khori ni vhale ngori ni vha ni khou humbula ṅwana. Sometimes ṅwana u a eḓela a si na maphamphasi uri ni mu phamphasi. Masiandaitwa ndi a uri ndi tshe muṱuku ende a thi shumi ende a thi khou wana support yavhuḓi kha u alusa ṅwana, ende ndi khou tea u humela tshikoloni a thi thu wana muleleli wa ṅwana, a thi na mafhi, a thi na maphamphasi a enough. Hezwo zwithu zwone zwo no nthemisa ṱhoho uri ṅwananga nda ya tshikoloni hu ḓo sala hu tshi itea mini khae musi ndi tshikoloni ngori a thi nga kona u fokhasa, muhumbulo wanga u ḓo vha u kha ṅwana. Hone mulayo uri mini musi zwi tshi ḓa kha u ḓihwala ha vhana musi vha tshe tshikoloni, nahone ndi vhuḓifhinduleli ha nnyi u ṱhogomela ṅwana uyu u swika a tshi vhofholowa? Ndi ngoho muhashi, vhana vho ḓihwalaho u ya nga mulayo une wa vha hone une wa sedza mafhungo a u ḓihwala ha vhana une wa vha regulation on teenage pregnancy na phirisela dzine dza vha hone dzi vha dzi khou amba uri vhana vho tendeliwa uri vha ḓe tshikoloni. Fhedziha musi ri tshi khou ḓi ita ngoralo hu ḓivha na vhuḓifhinduleli hune ha fanela u vha hone kha mubebi na ṅwana wavho. Vha fanela u kona u ḓivha uri zwino tshifhinga tsho swika tsha uri ṅwana a tse mirini. Zwenezwo vha fanela u vhona uri vha khou tikedzana, vha kona u vhona uri ṅwana ha khou ḓo ḓiwana a tshikoloni musi a tshi vho ḓo yo u tsa murini. Ndi hafho hune ra vha uri zwikolo zwi dzulela u ṱuṱuwedza vhabebi uri kha vha vhone uri vha khou tikedza tshikolo musi ṅwana wavha o ḓihwala.
kha ri bvele phanḓa ḽiṅwe fhungo kheli u tambudziwa nga mufunwa wau zwi khou pfala zwi tshi khou engedzea kha ḽa Afrika Tshipembe kha vhathu vhane vha funana nga tsha mbeu nthihi kana vha LGBTIQ nahone vhunzhi ha milandu iyi i pfala i sa vhigiwi nga u shavha samba. Vha fulo ḽa Access Chapter 22 vha ri zwiṅwe zwine zwa shela mulenzhe kha uri vhathu ava vha sa vhige milandu iyi ndi nga uri mapholisa a vha i dzhieli nṱha. Vha fulo iḽi vho gwalaba nnḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa ngei Pretoria he vha 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 tshi khou tikedza mbulelo mutolwane we a vhulawa nga mufunwa wawe vhege yo fhelaho. Muhumbulelwa o ḓivhonadza khothe lwa tshifhinganyana. For many years, the relationship has known to be toxic in its nature. We know of incidences in the past where the partner has beaten Mbulelo up to a point where in the past he stabbed him in the head area. So we know that he was generally a toxic person and in full view of everyone. When we try open cases with the SAPS, we face what we call secondary victimization. So many of these cases go unreported. Justice does not come to those who deserve it. So they happen a lot. We know of cases that are currently have been in the roll for many years because those that are expected to actually provide justice are not actually conscientized enough to be able to deal with queer issues. We as the FHR further call upon civil society, government and communities, and especially people, to report these incidents to the appropriate authorities, the entity and the national RTT. Closely monitor such cases and have a record of ensuring prosecution and accountability. Hate crimes against LGBTQIA+ people are not acceptable. Musi shango ḽi tshi khou bvela phanḓa na u lwa na khaedu tharu khulwanesa dzine dza katela u shaya mishumo, vhushayi na u sa vha na ndingano, vhadzulapo vha vhupo ha migodi ha Delmas Mpumalanga vha khou ita khuwelelo ya uri vha thusiwe. Vha ri kutshilele kwavho ku khou thothela naho vho tangiwa nga khamphani dza migodi. La wapetsha ichiva mara aplastanga yona ku plaste iwe school 20:06 ngibhekile konke la nakukela bezile bapetsha wapesi la kupetshe ichiva le yamagugu konke la and kungaplastanga bona ngababuza ukuthi nizoyikhona na. Namhlanje kuvuka ikhuwa le plus livala indlela emathuneni nesiya ngayo silaheni asinayo igezi thina la sithenga isitshebo every day mana kuvalwa le ndlela kososojika ngesikontiri ngale kwala mamayini and kunamamayini amanye asezayo wayenze so manje sekunengcabano kuphulela amanana amaveni ini kanti wayenze so umnikazi weplaza zanga yenze lento why job ivula le ndlela please ngiyacela vula le ndlela please. I'm the owner of the farm. Apparently the people is unhappy about the road that I have closed because of practical reasons. For the water flow is influenced by the road. There is an alternative road that they can use. I don't have a problem with it, but unfortunately they don't want it like that. How much that piece of land? So they want to go. The land belongs to you. It's mine. Thing ukuthi nathi basenze iplan ngoba ukuplasta kwabo shake izindlu asikho save idust mayiza iza la and iza nama chemical. So le plan. So iplan esilifunayo ukuthi basincede relocate basenzele ngezinto ngendlela eright ngokomthetho vele lo mile ulandela ungabi nala sirojwa khona namathuba omsebenzi basivulele because like singabantu bokucala la kule ndawo le I mean like isiduze nale mine yabona si first priority. Participation of other mines in developing our mining community is a bit of a challenge because as we speak now, I can publicly confirm that there's only 3 mines who are implementing their social labor plans. I tell you, even now, if you look outside Delmas here on the crossroad when you come into Delmas, the main road there is in pieces, and it's even difficult to drive your car there, and it's damaged by the trucks that are loading coal in our mines.
but the mines are not contributing towards rebuilding those roads. And given the fact that we are only 3 mines who are only contributing and implementing their SLPs, it's quite difficult for us to do everything. But we do what we can afford to assist the community. We've got a very strict employ local policy. We prefer to employ people that's around the Dalmas area and to empower and uplift the community. And we have a very aggressive approach to empowering our staff with the various platforms of teaching and internally developing people with recruitment plans, study programs, training programs that we also do in-house that's accredited with the various institutions. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ri tshi khou bvela phanḓa tshivhalo tsha vhathu vhe vha lovha nga murahu ha midio kha ḽa Russia kusini devhula vhubvaḓuvha ha ḽa Ukraine tsho gonya u ya kha 52 muṅwe wa khuvhabvu o lovha vhuongeloni muthuthubo uyu wo ṱhasela mavhengele a zwiḽiwa nga ḽavhuṋa ho ḓivhadziwa maḓuvha mararu a u lila ngei dzinguni ḽa Kharkiv. Russian terrorists launched an attack that can't even be called an animal act because it would be an insult to animals. The deliberate rocket attack on a village in the Kharkiv region on an ordinary people. The Russian military could not even be unaware where they were hitting, and it was not a blind strike. Well, I've just come from meeting President Zelensky where we discussed this horrific attack that has just happened. It just illustrates Russia's barbarity, and President Putin can say all he likes. There is one person responsible for this illegal, unprovoked war, and it is him, and he should stop. And that's why the UK has been steadfast in supporting Ukraine and will continue to do so. I'm proud that we were one of the first and now one of the largest supporters of Ukraine. Attacks against civilians and civilian infrastructure are prohibited under international humanitarian law, and they must stop immediately. The Secretary General extends his condolences to the families of the victims and wishes a prompt recovery to all those injured. I want to assure everyone that at the moment, the response from Russia to a nuclear strike on its territory is absolutely unacceptable for any potential aggressor, because from the moment the enemy missile launch is detected, no matter where it comes from any point of the world's oceans or from any territory, in a retaliatory counter-strike, so many hundreds of our missiles will appear in the air that not a single enemy will have a chance of survival in several directions at once. Musi vhumatshelo ha bindu la muṱa wa presidende wa kale wa la America Bo Donald Trump luluṱaheni musi mulandu wavho wa vhufhura u tshi khou bvela phanḓa New York luvhanḓelo zwa polotiki nnḓa ha khothe ndi zwone zwine zwa khou kunga vhathu. Nketheni wa dzi Republican kha khetho dza presidende dza ṅwaha wa 2024 vha tshi khou senga lwa maḓuvha mararu vha khou shumisa tshikhala itshi u ḓi anḓadza hune vha khou gungulela uri vha khou tovholiwa uri vha sa khethiwe hafhu. Fhedzi nga murahu ha u sasaladziwa nga presidende wa kale mueletshedzi wa zwa mulayo wa muvhuso Vho Letitia James vho pomoka Vho Trump uri vha khou ṱoḓa u kunga maṱo a vhathu nahone a vha nga ḓo shushedziwa ngavho. This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. We have a rogue judge who rules that properties are worth a tiny fraction, 1/100th, a tiny fraction of what they actually are. The crime is against me because we have a corrupt district attorney, but we have a corrupt attorney general. And it all comes down from the DOJ. They're totally coordinated this in Washington because I'm the leading candidate, I'm leading Biden by 10 points. They were void of any facts and or any evidence. What they were comments that unfortunately fomented violence, and comments that I would describe as race baiting, and comments unfortunately that appeals to the bottom of our humanity. This case was brought simply because
It was a case where individuals have engaged in a pattern and practice of fraud. And I will not sit idly by and allow anyone to subvert the law. And lastly, I will not be bullied. And so Mr. Trump is no longer here. The Donald Trump show is over. This was nothing more than a political stunt, a fundraising stop. And now we can continue to go forward with our trial, and we are confident that justice will be served. Kha mitambo zwoṱhe zwi mugwalani kha ndugiselo dza mutambo wo lindelwaho vhukuma wa makhaula tshele a MTN 8 une wa ḓo tambelwa stadium tsha Moses Mabhida ngei ḓoroboni ya Durban madekwana a matshelo. Dzingwena dza ligi ya Mamelodi Sundowns vha ḓo ombana na dzingwena dza MTN 8 Orlando Pirates kha mutambo uyu wo rengisaho thikhithi dzoṱhe. Thimu idzi dzovha dzo dzudzanyeliwa vhuragane nga muvhuse wa vundu wa KwaZulu-Natal namusi. We'll do our best as the team, as the big brand that has got loyal supporters, and many of them that don't change because of trophies. We'll try and represent the brand with pride. I do not want to lie and say I think Sundowns is going to win tomorrow. It's going to be a very difficult match. Both teams are good enough to win this trophy. Both teams have got what it takes to win this trophy. It is displeasing to note that the hotel operators and accommodation establishment are reporting that 4 and 5 hotel stars are already doing well. This weekend soccer clash coincide with the end of the school holidays. We expect the accommodation bookings will spike, benefiting establishment in and around Durban along the North Coast as well. Lingwe fhungo la zwa mitambo mutambi wa kale wa Orlando Pirates Mark Mayambela ndi mumwe wa vhathu vhe vha zwikona u bva kha vha mutambi uya kha vha mugudisi. Mayambela u khou gudisa thimu ya Cape Town City ine ya tamba kha DStv Disc Challenge. U tenda uri u ḓivha mugudisi wa khwine u fhira u vha mutambi. Mark Mayambela wa miṅwaha ya 48 o ṱutshela zwa mitambo kha khalaṅwaha ya 2022 na 2021 musi a tshi khou tambela thimu ya Cape Umoya. Naho zwo ralo kha sia ḽa kutambele u khou bvela phanḓa na u ṱuṱuwedzea kha zwa vhugudisi. Zwa zwino u kha vhulanguli ha thimu ya Cape Town City. Mark Mayambela wa tambela thimu dzi re na tshivhalo uri fulufhelo ḽawe ndi ḽa uri u ḓo vha mugudisi wa khwine u fhirisa zwi a tambisa zwone a tshe mutambi. I'm still developing myself. I'm still a baby in coaching, so I am not in a rush. I'm happy with my progress. I'm happy with the man that I've become. I'm happy with the coach that I've become. I think I can say it boldly that I will become a better coach than I was as a player. Mutambi wa bebelwa Cape Town o thoma lwendo lwa vhugudisi musi a khou ṱuṱuwedza vhatambi vha thimu ṱhukhu ya Cape Town City vha miṅwaha ya 16. Vhathu bana kha muṱaṱisano wa engine knockout. Hopefully I will coach players and teams that will produce Bafana level players and players that will produce Champions League material players. So that's my dream. It doesn't matter if I do it as an under 15 coach or if I do it as a Bafana coach. Mayambela o tamba na kha mashango ḓavha ngei Sweden nga ṅwaha wa 2021. Ndi muṅwe wa vhagudisi vhaṱuku vhe a ṱuṱuwedzea kha sia ḽa zwa vhugudisi. This doesn't only evolve your knowledge and your way of thinking, but it also shows what kind of a person you are. You know, you have to invest in yourself. You know, even if you're reading a book, you know, you are investing in yourself. So it's key. It's a big part of football. It's a big part of the game. It's a big part of developing these young men, because you also need to understand what to do and how to coach them, how to develop them in certain parts, in certain stages of their lives. There's sometimes 14, 15-year-olds, they go through growth spurt. You need to know what kind of training models you use when they go through these moments, you know. Mayambela ndi mukomana wa mihlali ane a vha tshipiḓa tsha thimu ya lushaka lwa Bafana fhasi ya mugudisi Avo Hugo Bros. Mihlali u tshipiḓa tsha thimu ya lushaka ine ya khou tamba mitambo ya vhukonani na Eswatini na Ivory Coast uno ṅwedzi. Now I'm happy for him. He has worked hard for this moment. He has done really well for himself. He has done really well for his club as well. He's been in Europe now for
8-9 years. He has done well. You know, he's well known even in Portugal where he's been playing. You know, he's a household name. I think it's everything that he has achieved is because of his hard work. Is because of him being a good person. Is because of him investing in himself. He does not drink. He does not smoke. Doesn't have tattoos. He has his own sports psychologist. He has his own fitness coach that he pays. Mayambela otambela timu dzingawo Chipa United, Cape Town City, Royal Eagles. Ri khunyeledza mafhungo a namusi nga u livha kha seṱere ḽashu ḽa Facebook ḽi vhidzwaho pfi SABC Mafhungo u lavhelesa vhupfiwa ho rumelwaho. Mbudziso yo vha i khou ri vha vhona unga ndi ifhio thimu ine ya ḓo wana gundo kha mutambo wa matshelo wa tshiphuga tsha makhaulatshele a MTN 8 vhukati ha Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. A ri vhone zwa uri vhone vha ri mini ngei hayani mugumo o pani mudzimu u bva Tshaulu a ri nṋe ndi vhona uyo mutambo u sa ḓo leluwa fhedzi Mamelodi Sundowns i ḓo wana gundo. Uyo ndi vhupfiwa hune ha khou bva kha mugumu ri tshi khou sedza vhupfiwa hune ha khou bva kha Sikuvha uri ngei Dzanani ndi vhona unga Buccaneer Orlando Pirates i ḓo kunda nga zwikoro 2-1. A ri pfe uri Diski Khotsi ya Khodi vha ri mini vha ri ndi vhona u tshi ḓo vha mutambo u konḓaho na u takadza vhaṱaleli. Thimu hedzi mbili dzi ḓo tamba nga zwikoro 2 u lingana fhedzi thimu ya Orlando Pirates i ḓo fhirela phanḓa nga dzi penalty. Ebo hobo Khotsi ya Khodi ri tshi khou sedza vhupfiwa hune ha khou bva kha Nomen u bva nga haningei Western uri nṋe ndi vhona Mamelodi Sundowns i tshi ḓo kunda. Ro livha nga maanḓa vhupfiwa havho a vha ise phanḓa na uri vhudza uri na u davhidzana na rine mafhungo SABC Mafhungo kha Facebook na kha X ndi SABC Mafhungo ndi hone na vho ri vhea mafhungo ashu vhone vha kona u ri vhudza uri vha ri mini nga mafhungo ane ro a vhea. Ndi zwone Shandu ri khou livha nga maanḓa vho vha na rine kha mbekanyamushumo ya Maambiwa namusi vha songo hangwa uri nṋe na Tshanduko ri khou dovha hafhu vhuya nga musumbuluwo u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi nga madekwana u bva kha rine madekwana namusi ḽo kovhela. Nda